గాలిలో యోగా అదెలాగా? పూర్తి వివరాలకు చదవండి రేపటి సాక్షి దినపత్రిక. Welcome to our show Ask Your Doctor. We talk with renowned doctors about different FAQs about healthcare. So for today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. So this is our continuation series, and today we will be talking about something very interesting and something that is trending a lot. So Doctor, welcome back, Andy. I hope you're doing well. Thank you, Shivani Garu. I'm doing great, and I see you looking great too. Yes, Andy, I am doing great, but it's very sad that the healthcare here in Hyderabad has gone significantly down because Varshalo Padatam Vallano, Malla Deni Vallano, there is so much high cases, so many high cases about dengue, it's chikungunya, it's so many other things. And now that Instagram is flooded with monkeypox, people are scared to death now. So, Doctor, one by one, let's continue and let's discuss about all of this. So, number one, why is this sudden raise in this cases? Not just one case, but there are so many health cases. Why do you think it's happening here in India? Sure, Andy. So we have concluded with hematology and oncology cancers. And before jumping into the discussion, I really want to give my condolences to the young doctor female who, passed away in Calcutta. And I'm so deeply saddened to know about it. And my heartfelt condolences to the parents and family. So coming back to our topic, so infections, there is virus infection, bacterial infection, and fungal infection. Most of the time, these are the major. Of course, there is parasitic infections, but to jump into the current trending topic, viruses, before going into virus infections, there are different kinds of viruses, DNA virus, RNA viruses, and, the current problem is mainly because of the mosquitoes, Andy. Mosquitoes, మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్షాలు చాలా పడుతున్నాయి కదా. ఈ వర్షాల వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది. వాటర్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఫర్ ద బ్రీడింగ్. మస్కిటోస్ బ్రీడ్ కావాలంటే వాటర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అందుకని ఈ వర్షాకాలంలో ఇట్స్ ఎ కామన్ ట్రెండ్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కామన్ ట్రెండ్. సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా లెట్స్ జంప్ టు ద కామన్ ప్రాబ్లం విచ్ బిగాన్ వాజ్ చికెన్ గున్యా కదా. ఫస్ట్ చికెన్ గున్యా స్టార్ట్ అయింది. చికెన్ గున్యా కూడా మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ త్రూ మస్కిటోస్ అండి. మస్కిటో టైప్ ఏడీస్ మస్కిటో అంటారు. ఏడీస్ మస్కిటో. ఈ మస్కిటో బయట వలన ఇప్పుడు వైరస్ బాడీలో ఎంటర్ అయినప్పుడు మనకు సింటమ్స్ కొంతమందికి విత్ ఇన్ 2 days లో స్టార్ట్ కావచ్చు, కొంతమందికి 4-5 days పట్టవచ్చు. ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం మనం. ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ జనరల్లీ 3 to 10 days వరకు ఉంటుంది, యూజువల్గా 1 to 7 days. సో ఇది బేసికలీ ఫీవర్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫీవర్, తర్వాత బోన్ పెయిన్స్, తర్వాత సోర్ థ్రోట్, బాడీ ఏక్స్. So then slowly it will start affecting the mucous membranes also. They may start bleeding, and severe arthritis develop. Polyarthritis, especially peripheral arthritis, అంటే పెద్ద జాయింట్లు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకా లేచి నడవనీకి ఎనర్జీ ఉండకుండా
ఇంకా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ అన్నట్టు వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది అది బోన్ యూనో. సో అట్లా స్టార్ట్ అయ్యి జనరల్ గా యూజువల్ గా రికవర్ అవుతారండి. కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్లల్లో యూనో ఈ చిన్న పిల్లలల్లా, తర్వాత ఓల్డ్ పీపుల్ తర్వాత ఇమ్యూన్ కాంప్రమైజ్డ్ అంటే క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత ఇమ్యూన్ డిఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళ లోపల సివియరిటీ పెరగవచ్చు. సివియరిటీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుందంటే న్యూమోనియా, సెకండరీ న్యూమోనియాస్ రావచ్చు, తర్వాత రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ లో పోవచ్చు, తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ డ్రాప్ కావచ్చు. కామన్ మన ప్లేట్లెట్ కౌంట్ డ్రాప్ కావడము. ప్లేట్లెట్ కౌంట్ డ్రాప్ అయితే ఏమవుతుంది, మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, బ్లీడింగ్ వస్తుంది. సో అందుకనే ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఎప్పుడు కానీ 10,000 కంటే ఎక్కువ డ్రాప్ అయితే మనం ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకనే ఇవి హాస్పిటల్ పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా అయిపోవచ్చు 90% వరకు. ఒక 10% పీపుల్ మే ఎండ్ అప్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఆల్సో. See what I mean? సో అందుకనే మనకు అవేర్నెస్ ఇంపార్టెంట్. అవేర్నెస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వీటికి వ్యాక్సిన్లు లేవండి శివాని గారు. ఇప్పుడు మనం ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటాం ఎవ్రీ ఇయర్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటాము. కానీ దీనికి వ్యాక్సిన్ ఇంకా రాలేదు, రీసెర్చ్ అవుతుంది కానీ వ్యాక్సిన్లు లేవు. ఉన్నా కానీ అమెరికాలో కొంతమందికి ఇస్తారు కానీ అవి సర్టన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ పాపులేషన్. సో అందుకనే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మెయిన్లీ మన జనరల్ పాపులేషన్ కి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ మస్కిటో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. ఇంకా there's so many ways, like especially surrounding the house, you take care of any వాటర్ నిలువు కాకుండా చూసుకోవడము, తర్వాత స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్, మస్కిటో నెట్స్ పెట్టడము, తర్వాత ఎస్పెషల్లీ విండోస్, తర్వాత డోర్స్ కి మెష్, మస్కిటో పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు సో మెనీ న్యూయర్ థింగ్స్, లైక్ ఇంట్లో కూడా మస్కిటో అవి యూ కెన్ పుట్ రెపెలెంట్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ గో అవుట్ వేర్ క్లోతింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్లోతింగ్ కొంచెం ఫుల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ క్లోతింగ్ వేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ ప్లేస్ లో పోయినప్పుడు. తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ అయిన వాళ్ళకి కొంచెం మనం ఐసోలేషన్ దూరం ఉండడం ఇంపార్టెంట్. Doctor, I think it's time we get into dengue also, Andy, because dengue cases also have gone very high. And also, one common thing that chala mandi em chestarante oka fever or oka cold or whatever adi oka period of time 3 days kante or 5 days kante ekku vachina janalu just adedo normal fever adedo andariki jaralu vastunayi, that's not nothing serious ani చాలా మంది they're taking it very lightly. Do you think that is something that people should be considering now that the cases have gone through the roofs? ఈ సీజన్ లో మీరు అన్నట్టుగా వేరే ఫీవర్స్ కూడా రావచ్చు, వైరల్ ఫీవర్స్, బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. వాటర్ వలన కూడా రావచ్చు. జిఐ కామన్ కదా, ఎస్పెషల్లీ రైనీ సీజన్స్ లో. సో ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే హై ఫీవర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హై ఫీవర్ ఉంటుంది, ప్లస్ సిమ్టమ్స్ సివియర్ ఉంటాయి, మజిల్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, జాయింట్ పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంజంక్టివైటిస్, మ్యూకస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా కావచ్చు. సో అందుకని సో వెన్ యూ సీ సమ్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ మీకు తెలిసిపోతుంది తగ్గుతుందా లేదా, ఇట్స్ గెటింగ్ వర్స్. ద పేషెంట్ అంటే కిడ్ ఈజ్ ఫీడింగ్ ఆర్ నాట్ ఫీడింగ్. ఇంకొకటి వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే స్కిన్ ర్యాష్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఫీవర్స్ దే విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎ macule and they become papule, and some of these infections can start blisters రావాలి.
సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్, స్కిన్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మాక్యులార్ పాపులర్ ర్యాష్, ఇన్ఫాక్ట్ ప్లేట్లెట్స్ డ్రాప్ అయితే ఏమైందంటే పెటికియా అంటారు. పెటికియా అంటే ఇప్పుడు మన స్కిన్ మీద ఇంకా సింపుల్ టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్ ఉంది కదండి, బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్ పెట్టి కొంచెం సేపు నువ్వు ప్రెషర్ ఎక్కువ చేస్తే యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ ర్యాష్, పెటికియల్ ర్యాష్ on your arm. So that is also one of the important things. So when you see skin rash, petechial hemorrhages, so that means the white cell count will go down, platelet count dropping. These are all like some of the important things where you need to seek medical attention. So once you go to the doctor, all it requires is checking a blood count, and then you will know a lot of things. And obviously diagnosis is very simple. Like ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి అవేర్నెస్ వచ్చింది కదా, పీసీఆర్ అంటారు. పీసీఆర్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది మనకు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్. ఈవెన్ యాంటీబాడీస్ తోటి కూడా చెప్పొచ్చు. ఐజీఎం యాంటీబాడీ ఇమీడియట్ గా యూ కెన్ ఇమీడియట్ గా డెవలప్ అయ్యేది ఐజీఎం యాంటీబాడీ, లేటర్ ఆన్ డెవలప్ అయ్యేది ఐజీజీ. సో ఐజీఎం యాంటీబాడీ టైటర్స్ వల్ల కూడా తెలిసిపోతుంది మనకు. సో డయాగ్నోసిస్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ సేమ్ మస్కిటో, ఈడిస్ మస్కిటోనే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అది కూడా. సో అందుకనే బోత్ ఆర్ మస్కిటో బార్న్. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ షూర్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ యాజ్ మచ్ దే కెన్ డూ, బట్ ద పబ్లిక్ ఆల్సో షుడ్ clean their homes and keep their yard, like చిన్న చిన్న గుంటలు లేకుండా, వాటర్ స్టాగ్నేట్ కాకుండా, ఒకవేళ స్టాగ్నేట్ అయినా ఇమీడియట్ గా దాన్ని సీల్ చేసి, there's so many ways. పెస్ట్ స్ప్రే వచ్చినాయి కదా, మస్కిటో స్ప్రేస్. ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా you have repellents. So I mean, like if you can take care of that, even beds, if you can have protected bedding where you have nets, windows, mainly windows మనోళ్ళు మెష్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. So that's the most important way you can prevent. Prevention is మస్కిటో గుట్ట చూసుకోవాలి అంతే. మస్కిటో గుట్ట చూసుకుంటే అయిపోతుంది. అంటే బయట పోయినప్పుడు తప్పదు. Doctor, let's get into monkeypox now. Ante you know how internet is. A small health scare. It's gone very. People are like sharing it as much as possible. Since Corona, everybody has become koncham scared. So, what is this monkeypox? Number one, is it real? Number two, what is the deal with it? What happens in a monkeypox? And where is it spreading? Which part of the world is it spreading? And just brief everything about it. Yeah, you're right. After COVID, I think ఇప్పుడు మళ్ళీ వరీసం మంకీ పాక్స్. చాలా మంది అడుగుతుంటారు, ఇదేంది మంకీ పాక్స్, ఇదేంది మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది. సో మంకీ పాక్స్, most of the virus come from Africa, so but here monkey pox is different compared to chikungunya and the dengue fever, because the mode of transmission is different. Very the transmission దోమల వల్ల కాదు. It can be sometimes pets వల్ల రావచ్చు, but most of the time it is human to human, like obviously body products, sexually related, even they say kissing also can transmit monkeypox. So intimate close contact, and even sometimes droplet అని కూడా అంటారు. So not very much, but droplet can also cause. So basically monkeypox కూడా incubation period same around 7 to 10 days ఉంటుంది, but people can develop it's a virus again, right? స్మాల్ పాక్స్ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఉండే కదా, అదే కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్ కింద వస్తుంది ఇది కూడా. సో దీని వలన ఇంకేంటంటే అగ్రెసివ్ స్కిన్ లీజన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం మ్యాక్యూల్, ప్యాప్యూల్, వెసికల్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ బ్లిస్టర్స్ కూడా వస్తాయి అన్నట్టు, బాడీ మీద బ్లిస్టర్స్ వస్తాయి. ప్లస్ ఇట్స్ ఇట్లా స్కేరీ లుకింగ్, అగైన్ ఇట్ కెన్
యూజువల్లీ సెల్ఫ్ గా రికవర్ అవుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద వైరసెస్ కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ తోటే సెట్ అయిపోతారు, ఎందుకంటే బాడీ ఫైట్స్ ఇట్ బ్యాక్. లైక్ మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఐజీజీ, ఐజీ ఐజీఎం స్టార్ట్ అయ్యి ఐజీజీ స్టార్ట్ అయ్యి then you will go into a recovery phase, like the 3 phases, like so. But ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 10% వరకు సివియరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సేమ్ పీపుల్ వి డిస్కస్, యంగ్ కిడ్స్, ఓల్డ్ పీపుల్, పీపుల్ విత్ ఇమ్యూన్ కాంప్రమైజ్ ప్రాబ్లమ్. సో వాళ్ళకి కేర్ఫుల్ ఉండాలి. దీనికి ఒక వ్యాక్సిన్ ఉంది, ఎంవిఎక్స్ వ్యాక్సిన్ అంటారు, బట్ ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్డ్ ఆల్ ఓవర్. But it has to be taken, twice, and it is mainly given for people who are high risk. So అందుకని monkey pox వలన వేరే సిస్టమ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు. When your immunity is weak, you can go into respiratory distress syndrome, and you can start having mental illness, a lot of electrolyte abnormalities. So basically hydration and monitoring and appropriate intervention as needed. ఇప్పుడు most of the times virus లో ఏమైందంటే secondary problems start అవుతాయి. So they go into secondary pneumonia, so you have to start them on IV antibiotics. Oxygenation drop అయితే you have to put them on oxygen supplementation. Dehydration తినకపోతే we have to put them on IV fluids and tube feedings, all that stuff. So this is all called supportive care అన్నట్టు. As such virus illness లో మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వము, కానీ a lot of times they go into secondary infections and you end up giving antibiotics. So they may go into like thrombocytopenia severe, then you have to give platelet transfusion ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడప్పుడు వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది. These are all like supportive care అన్నట్టు. So, but it's a scary thing, like, to look at the lesions also, people may get really worried, they are so scary lesions, all over the body, but it is, self, limiting, and, cure అయిపోతుంది, 90-95% వరకు cure అయిపోతుంది, So basically, prevention is the key. Prevention under basically, you have to, if somebody is diagnosed, you have to isolate him, okay? Then you have to wash your hands. Same like COVID protocol, you try not to, get contact with the infected fluids, and maybe abstain from, intimate, like sex and all that stuff, So this is all very important, and you take hygiene precautions, immediately wash your hands and all that stuff. And once ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే, ఈ స్కాబ్స్ ఉంటాయి కదండి శివాని గారు, ఆ స్కాబ్స్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు, స్కిన్ లీజన్స్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఐసోలేషన్ ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది అంటే స్కాబ్స్ ఎండిపోతాయి అంటారు కదా, మన బ్లిస్టర్స్ ఎండిపోయినాయి అంటే దట్స్ ఇట్, వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ pretty much gone. So and it's a general observation, usually 7 days, but you can always, if they have fresh lesions, then you be careful, so that's why once the scabs happen, the spread is gone. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, వైరస్ ఉంది, ఆల్కాటవీర్ వైరస్ అని ఉంది, యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ ఉంది. But for that to be effective, you have to give in the beginning within 48 hours. But again, it's not approved in India, and it's probably very expensive. And so all the stories with remdesivir and all that stuff happened all over the world when the COVID happened. So that's not a situation. So if you can get away without treatment, that's even better. You as a doctor, what are some most common symptoms that you look after when you're kind of having
these kind of people coming in for you to help. So what are some symptoms that you want people to watch out? Okay, ఈ symptom వస్తే maybe ఇది ఉండొచ్చేమో, so maybe it's high time for you to get some actual professional diagnosis. Right. So basically, if somebody is traveling, and the most important thing is start from the beginning. ఎవరన్నా వేరే కంట్రీకి పోయొచ్చిలో, వేరే రాష్ట్రం పోయొచ్చిలో, and they started having vague symptoms like cough, cold, and fever, and they started having skin lesions. The skin lesions can start with just a little rash, we call macule rash, then papule. Then you will know, like, he will tell you, like, oh, I'm not feeling good, I'm not feeling well, and I don't feel good. So ఇలాంటి symptoms, club చేయాలి. ఎందుకంటే somebody traveled somewhere, and somebody is having these weird symptoms. So it's not that it's going to be monkeypox, but at least you should be a little more vigilant, and then it's not that you cannot, say, oh, you go isolate, but you seek immediate testing, take for a PCR testing and all. And that way, if he is tested quickly, then he can stay isolated and prevent spreading to other people. So it's equally responsible for everybody. The person who is going through the symptoms is more responsible to, kind of get tested and not give it to the other people. You see what I mean? So tarvata family members also important. Like family members, should help them, to encourage, get tested. So ఇది మనం మన ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. So that way, we can contain it. Contain it before it spread to other people. Basically ఏంటంటే పాపం ముసలోళ్ళు, పిల్లలు, వాళ్ళ గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ సివియర్ డిసీజ్ కదా. సో అందుకనే we have to be more concerned to those people. So doctor, a lot of people nowadays who got dengue or were sick, even they're saying that okay, na fever aithe ellipoyindi anni ellipoyindi, but my bones are hurting now, my joints are hurting. So that is something very common that a lot of people are asking. Can you tell us why is that true, that your joints or your bones start hurting a little bit, or what's the whole situation in this? Oh yeah, very true, Andy. Papa, very true. Thankfully I didn't have to go through, but I heard from so many people. They will have pain for a period. Especially this viral. Most of the time, viral, fevers take time. Bacteria infection lo treat aithe manchiga అయిపోతారు, and virus, it drains you out, and it takes a while. So it is true. They have like bone pain under, especially winter, cold weather la. So they have chilling. They have a lot of pain. It's true. Especially chikungunya వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తుంటారు. They still have a lot of pain in the joints and bones, but it will go away. Yeah, it will go away. It takes time. Viral always takes time. It's a prolonged. Even like you see COVID, even though the COVID is gone, but you have long COVID after. Still we see lots of people with lots of issues. You name it. So అందుకే I think knowledge, awareness, and kind of practice healthy lifestyle, washing hands, and just a little awareness how it spreads, and how to avoid getting infected, especially going out in the crowd, and because India is
not only India, anywhere, there's so much, people involved when you travel, right? So Yeah. it's very important to know the basic stuff. Yes. And I think with that, Doctor, will have to end today's session only, but it was again very informative this time. So I hope people have watched this, are watching this, and will get some notes out of it. So thank you again, Doctor, for tuning in and giving your valuable time. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.